Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Comité national des élections, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ambassadeurs, c'est un plaisir personnel et profond de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour cette réunion de la configuration de la République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix. J'aimerais également souhaiter chaleureusement la bienvenue à nos intervenants. Mon cher frère, le représentant spécial du secrétaire général, M. Moncon Ndiaye, ainsi que M. Mathias Mourouba, président de l'Autorité nationale des élections. Je salue la présence parmi nous aujourd'hui de son Excellence Ramon Claude Biro, ministre de la Défense nationale, de la reconstruction de l'armée, son Excellence le contrôleur général de police, Michel Nikes Nassin, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et son Excellence, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre. Par ailleurs, nous avons un message audio de Madame la ministre des Affaires étrangères, qui aurait tant voulu être parmi nous aujourd'hui. Nous allons tenter de partager avec vous son message. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter à nouveau son Excellence le Président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, pour sa réélection, ainsi que M. Henri-Marie Dandra pour sa nomination au poste de Premier ministre, ainsi que tous les ministres qui ont été nommés, dont beaucoup ont été reconduits, ainsi que M. Sarangi pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Je réitère aux autorités centrafricaines l'entière disponibilité de la configuration à soutenir les efforts nationaux et internationaux en faveur d'un retour à la paix et à la stabilité en République centrafricaine. Comme indiqué dans la note conceptuelle qui vous a été transmise, notre réunion d'aujourd'hui vise en premier lieu à s'informer des derniers développements de la situation en République centrafricaine, depuis la présentation du rapport du secrétaire général devant le Conseil de sécurité le 23 juin dernier. Ce sera également l'occasion de s'enquérir auprès de nos briefers sur les différentes voies et moyens de soutenir le processus politique et de souligner les causes profondes de l'instabilité dans le pays. Enfin, nous ferons le point sur les récentes élections ainsi que sur les prochaines échéances locales. Au sujet des élections, la configuration a organisé le 10 juin dernier une réunion au niveau des experts, durant laquelle les membres ont été briefés par la représentante spéciale adjointe, Mme Denise Brown, ainsi que par M. Mathias Mourouba, président de l'Autorité nationale des élections. Il convient ici de saluer chaleureusement le travail remarquable effectué par Mme Brown et la MINUSCA pour la réussite des élections présidentielles et législatives, ainsi que l'ANE et les autorités centrafricaines. Le soutien de la MINUSCA à ces élections a été décisif, aussi bien en termes de sécurisation des bureaux de vote que sur le plan logistique. La conclusion de ces deux échéances électorales est une réussite majeure qui a permis la réélection de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra à la tête du pays, ainsi que les députés de l'Assemblée nationale. En effet, compte tenu de la situation sécuritaire dégradée qui a entouré les différents scrutins, il est important de pouvoir se féliciter des résultats obtenus. La dernière étape reste les élections locales, les premières organisées dans le pays depuis 1988, ce qui permettra de renforcer l'autorité de l'État au niveau local. Il faudrait redoubler d'efforts afin d'assurer le déblocage du budget additionnel nécessaire pour ce dernier scrutin et garantir une meilleure participation des femmes et des jeunes. Comme vous le savez, la situation sécuritaire demeure instable, aggravée par la multiplication de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, entre autres. Je laisserai le soin à nos intervenants de développer davantage sur ce point. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ma part, en tant que président de la configuration République centrafricaine, j'aimerais partager avec vous les éléments suivants sur lesquels la configuration devrait se focaliser. Bien évidemment, vos commentaires et suggestions seront les bienvenus. Premièrement, il est primordial que la communauté internationale
demeure mobilisée afin que les efforts combinés du gouvernement centrafricain, de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux et de la MINUSCA ne soient pas anéantis par l'instabilité actuelle. Malheureusement, ce scénario catastrophe que nous devons absolument éviter commence déjà à prendre forme. Deuxièmement, pour y arriver, nous devons poursuivre le suivi de la mise en œuvre des différents programmes et réformes engagés. À ce titre, nous aurons l'occasion, lors de notre prochaine réunion, de nous pencher sur la mise en œuvre du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en RCPCA. Nous reprendrons attache avec les principaux bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le FMI, en vue d'identifier les nouveaux défis à la mise en œuvre de leurs programmes respectifs. Troisièmement, nous aurons également l'occasion de nous enquérir sur les avancées obtenues en termes de renforcement de l'état de droit. Ce volet, comme vous le savez, est d'autant plus important aujourd'hui compte tenu du climat dégradé, de la multiplication des violations et exactions. La lutte contre l'impunité pour laquelle le gouvernement s'est engagé au plus haut niveau sera un élément essentiel pour un retour à la paix et à la stabilité. À ce titre, nous appelons toutes les parties prenantes à capitaliser sur les avancées obtenues avant la crise électorale. Malgré les difficultés actuelles, nous saluons la nomination d'un juge international à la Chambre d'assises de la Cour pénale spéciale, ainsi que la nomination en mai dernier de 11 membres de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation. Ces avancées positives prouvent qu'avec suffisamment d'attention, de soutien et d'efforts, il est possible de continuer à renforcer les institutions du pays, institutions indispensables pour le retour à la paix et à la sécurité. Quatrièmement, parmi la multitude de défis à relever suite à la récente crise électorale, il y en a un en particulier qui est de plus en plus alarmant, en l'occurrence la situation humanitaire. Afin de répondre aux besoins les plus urgents, en 2021, les acteurs humanitaires prévoient d'assister 1,84 million de personnes et auront besoin de 444,7 millions de dollars, dont seulement 37% sont financés aujourd'hui. Au-delà de ces défis, les acteurs humanitaires font face aux violences et à la pandémie, et ce qui a également contribué à aggraver la situation. Ce sont plus de 2,8 millions de personnes qui ont besoin d'assistance, dont 2,3 sont en insécurité alimentaire sur une population totale de 4,9 millions. Par ailleurs, les récentes violences ont augmenté le nombre des déplacés internes de plus de 213 000 personnes et le nombre de réfugiés a lui aussi augmenté de 131 000 personnes. Ces chiffres s'ajoutent aux 1,3 million de personnes déplacées et réfugiées avant la récente crise. Pour ne rien arranger, d'après le chiffre des HCR, seuls 26% de l'appel d'urgence a été financé, laissant un montant de 121 millions de dollars qui doivent toujours être financés. Cinquièmement, la dimension régionale du conflit a pris une autre tournure, avec des incidents graves, notamment avec le Tchad. Nous espérons que la commission d'enquête qui a été mise en place permettra de faire la lumière sur cet incident malheureux. Le soutien des pays et organisations de la région devrait également être considéré de manière prudente. En effet, il faudrait à tout prix éviter la multiplication des intervenants et des médiateurs. Cela n'a jamais servi aucun processus de médiation. La visite de la délégation de haut niveau de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et la CELAC du 2 juin dernier a permis de transmettre un message unifié et coordonné de la communauté internationale dont l'inquiétude s'est renforcée face aux récents événements. Cette visite a également permis de déclencher un momentum positif
En effet, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et les représentants de la société civile ont unanimement réitéré leur souhait d'une présence de la MINUSCA et dénoncé la désinformation et les menaces dont elle fait l'objet. Sixièmement, enfin, comme à l'accoutumée, nous ferons en sorte de rassembler les différents points de vue exprimés en vue de vous soumettre des recommandations à transmettre au Conseil de sécurité dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSCA en novembre prochain. Voilà les quelques éléments que je tenais à partager avec vous avant de donner la parole à mon cher frère et ami, le représentant spécial du secrétaire général en RCA et le chef de la MINUSCA, M. Moncur Ndiaye. Comme vous l'avez tous suivi, la MINUSCA opère dans un environnement de plus en plus hostile. J'aimerais ici rendre un hommage appuyé, d'abord à vous, M. Moncur, pour votre dévouement, votre leadership, votre patience également, et votre abnégation dans votre mission, ainsi qu'à l'ensemble du personnel civil et militaire de la MINUSCA. S'il faut le rappeler, l'ONU est en Centrafrique pour aider et protéger le peuple et les autorités centrafricaines et à stabiliser le pays. Il est nécessaire que les campagnes de désinformation visant la mission onusienne cessent immédiatement. Il en va de la crédibilité même de notre organisation, mais également de la réussite de la MINUSCA et de la stabilité, la paix, la réconciliation en République centrafricaine. Mon cher frère Ndiaye, encore une fois, vous avez notre solidarité, notre soutien et la confiance de la communauté des Nations Unies dans l'accomplissement de votre mission. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup, cher frère ami. Thank you very much, my dear friend and brother, Ambassador Hilal, for your interpreter apologizes, but there's a feedback preventing uh, interpretation will have to be suspended until the problem is rectified. Minister of the Interior and Public Security, President of the National Electoral Authority, Prime Minister, ambassadors, and my dear friend Omar Hilal, President of the Central African Confederation of the Peacebuilding Commission, and permanent representative of the Kingdom of Morocco to the United Nations in New York, Madam Special Representative, Deputy Special Representative, Head of the Command Forces of MINUSCA, Head of UN Police, their colleagues, distinguished participants, ambassadors. It is with great enthusiasm that I was keen to participate in this meeting of the Central African Configuration of the Peacebuilding Commission, and it's a delight to see you all, to see you, Ambassador Hilal, and all other colleagues from the PBC, especially in a very challenging security and socio-political situation, given the electoral climate, and that voting should close in a few weeks with legislative elections in a few polling stations to complete the parliament with 7 deputies. The visits of Ambassador Hilal to the CAR and his interactions with the various stakeholders for the definitive return of peace and stability to CAR are proof positive of his tireless support. And here I really want to, in the presence of permanent residents, representatives, congratulate President Hilal
and say that his efforts are highly appreciated in CAR. And we know of your personal commitment to the Central African cause on the international stage. And personally, as a representative of a major country very committed to Central Africa, Morocco, despite the crisis situation, Morocco has always been present through its ambassador. Morocco has been a constant and present supporter in this country and has done a lot for the Central African Republic. Supporting the country in many fields. And I know Morocco very well, so I feel I have the right to say so. And I've visited Morocco several times. So, here on this opportunity, particularly at a time when the president of the configuration, the chair of the configuration, is undertaking enormous efforts and advocacy, and constant advocacy for the Central African Republic. So, I would like to commend you, dear friend, for your personal effort and the commitment of the Kingdom of Morocco. We're meeting today following my presentation of the Secretary General's report on the situation in the Central African Republic, which we had the privilege to present this report to the Security Council. This was a report which led to very fruitful discussions within the Council, in the open session, and then in the closed session, with only the 15 members of the Security Council and us. And I think it's a very important moment. The Central African Republic is one of the few countries that benefits from exceptional and ongoing mobilization from the international community. Unfortunately, the interpretation will have to be suspended until sound quality improves. Ils sont extrêmement lointains de la centrale. Prendre la parole pour parler de la centrale. Qui sont dans d'autres continents. Qui parlent de ce pays. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez toutes les organisations internationales qui sont mobilisées en faveur par les Nations Unies, parce que nous sommes l'Union européenne, l'un des principaux partenaires de ce pays, le principal bailleur électoral, dans lequel il n'y aurait pas eu d'élection en 2020 et en 2020. L'Union africaine. Nous venons de recevoir une mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine il y a quelques jours. Plus de 20 ambassadeurs qui sont déplacés depuis Addis, qui ont fait 4 jours dans de rencontrer le président. Pour parler de la cause ACAC, la communauté économique de l'Afrique centrale, qui est l'organisation régionale. LCAC et l'Union africaine sont les deux garants de l'accord de paix du 6 février 2010. Et aujourd'hui, très engagé, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Au moment où je vous parle, cher ambassadeur Hilal, le président Touadéra est à Rwanda, à l'invitation du président Laurent pour discuter de quoi? Pour discuter de la centrale. Il y a une semaine, le ministre des Affaires étrangères angolais était ici à Bangui, envoyé spécial du président Laurent. Il y a 2 semaines, le président Laurent lui-même était à New York avec nous au Conseil de sécurité. Pourquoi? Pour plaider la cause centrale avec son évêque. Et ça, je le rappelle, c'est très important.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la communauté internationale ne laissera jamais ce pays tomber. La Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. Centrafrique. Voilà ce que ça, c'est le cœur. C'est un pays qui peut beaucoup apporter à la région. Donc, il y a besoin de stabilité, il y a besoin de paix, il y a besoin de sécurité. Un pays dont les populations ont beaucoup souffert de ce cycle de crise interne. Nous sommes là pour aider à mettre fin à la crise dans ce pays. La MINUSCA est présente dans ce pays à la demande à l'époque du gouvernement central. Vous savez, les missions de maintien de la paix ne viennent pas s'imposer comme ça dans le pays. Il y a des principes dont l'un, le plus essentiel, c'est le consentement des parties. Pour qu'une mission de maintien de la paix vienne, il faut que le pays le demande et que les Nations Unies acceptent le consentement des parties. Donc nous sommes là pour accompagner ce pays pour la protection des populations civiles, pour aider l'État à se redresser. Et c'est très important qu'on le sache. Ce n'est pas toujours bien perçu. La MINUSCA n'est pas la seule mission au monde pour l'objet d'attaques, de violence, d'incitation à la violence, à la haine. Regardez ce qui se passe dans les autres missions de MINUSCA. On voit régulièrement des manifestations contre la MONUSCO, le voit en RDC, dans le Nord Kivu, régulièrement au Mali. Manifestations, parce que les populations ne comprennent pas toujours quel est le sens de ces missions de maintien de la paix. Qu'est-ce qu'elles font? Les gens pensent que les missions de maintien de la paix sont là pour se battre, pour combattre. Quand qu'elles voient des attaques contre les populations, il n'y a pas de réaction. À quoi sert la MINUSCA? Vous avez combien de soldats ici? Les gens ne font rien. C'est la perception. Et donc, il faut qu'on continue à expliquer ce que c'est qu'une mission de maintien de la paix. Une mission de maintien de la paix n'est pas une mission de guerre. Parce qu'aucun pays ne va accepter d'envoyer ses enfants pour aller faire la guerre et mourir dans un pays. Quand les gens s'engagent ici, c'est parce qu'on s'engage dans le cadre de mission de maintien de la paix, avec des objectifs bien précis fixés par le Conseil de sécurité. C'est à cela que nous nous employons au quotidien. Dans un contexte de plus en plus difficile, il est vrai, avec des groupes armés qui sont extrêmement violents, nombreux. On a un accord de paix dans ce pays signé entre le gouvernement et 14 groupes armés. 14. Il y en a d'autres groupes armés qui n'ont pas de nom. Il y a d'autres aussi ordres armés contre les populations. Mais cet accord, cher ambassadeur Hilal, c'est important de le préserver, de le défendre, de le revitaliser. Et on est dans ce cadre-là. Comment revitaliser la paix? Parce qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise en Centrafrique. On le dit, mais parfois aussi les gens disent, mais comment vous pouvez le dire? Oui, parce que les crises de cette nature ne peuvent que trouver une solution politique et même militaire. C'est l'histoire du monde qui le prouve. L'histoire du monde. Je parlais de l'Angola. L'Angola a connu une crise beaucoup plus difficile et sévère. Mais cette crise s'est terminée comment en Angola? Un accord de paix. Dans 108 millions de francs pour devenir vice-président, ils ont réglé la crise par là. En RDC, c'est un accord de paix qui a conduit à la situation que nous connaissons. Donc, il faut absolument, je pense, aller dans ce sens. Et les accords de paix, les accords sont pas difficiles à signer.
Parce que parfois, ils ne sont pas tout compris par les populations. Ils disent, mais comment vous pouvez signer un accord avec un primaire quand ils ont tué, qui ont violé des accords de paix? C'est des compromis. Parfois difficiles à conclure. Parfois, il faut le faire. Et donc, nous sommes dans un président avec courage politique. Il y a 2 ans, 3 ans, de conclure un accord de paix avec les groupes armés. Et de continuer aussi à exprimer son engagement pour la mise en œuvre de l'accord. Malgré tout, et qui vient de former un gouvernement, on est heureux de constater qu'il y a encore des représentants des groupes armés qui sont membres du gouvernement. Ça veut dire qu'ils s'engagent dans la voie de la paix et ils devront aider. Depuis ma dernière intervention devant votre commission, cher ambassadeur, en octobre 2020, la SCA, grâce à la mobilisation de la communauté nationale et à l'appui de la MINUSCA en termes logistiques et sécuritaires, organisé l'élection présidentielle de décembre. Et plusieurs scrutins législatifs. Je l'ai dit tout à l'heure, le cycle électoral va se terminer le 25 avec l'élection de 7 pour compléter l'Assemblée nationale. Et je voudrais vous remercier, cher ambassadeur, pour votre mobilisation. Il a beaucoup aidé à mobiliser les ressources nécessaires à l'organisation. Le travail constant de plaidoyer que vous avez mené depuis plus d'un an. Aujourd'hui, nous avons un président démocrate, reconnu par la communauté internationale, qui n'était pas reconnu par maintenant, tout le monde va vers à qui. Personne ne le conteste, ça c'est important. Qui vient de nommer un premier ministre que nous avons félicité et que nous soutenons. Parce que nous voyons en lui un homme engagé, déterminé à faire bouger les choses. Et c'est très important. Et toute la communauté a salué la dénomination de Henri Marie Lontra, que nous connaissons, pendant ces 2 dernières années, dans ses anciennes fonctions de ministre du budget, c'est un homme engagé, déterminé, et il a tout notre soutien avec le gouvernement qu'il vient de former il y a quelques temps. Donc, nous allons continuer à travailler. Et je voudrais, le cher ambassadeur Hilal, saluer le travail extraordinaire fait par l'AN, l'autorité nationale. Le président ici, il a beaucoup pesé pour ce processus de réussite. Il a tout notre soutien par son sérieux, son professionnalisme, son engagement. Je crois que nous avons beaucoup fait avec lui. Travail en constante concertation avec mon action élise et s'occuper des élections. Le succès des opérations électorales, nous le devons au président de l'AN, à tous les membres de l'AN. Je voudrais encore une fois exprimer notre soutien et notre engagement à continuer à travailler avec l'AN pour le reste du processus. J'ai parlé des élections locales. Nous y sommes engagés. Vous l'avez rappelé, cher Omar, depuis 1988, il n'y a pas eu d'élection locale dans ce pays. Depuis 1988. Il faut qu'on ait ces élections l'année prochaine. Durant le premier trimestre, le premier semestre, au plus tard, de l'année 2028. Je viens d'échanger longuement avec la représentante européenne, Samuela, sur les élections. Et j'ai encore une fois plaidé pour le soutien de l'Union européenne, le financement. Je me rends à Bruxelles après-demain. J'échangerai également avec les autorités de l'Union européenne, entre autres, sur la question. Nous avons besoin du soutien de l'Union européenne, nous avons besoin de 10 millions d'euros, à peu près, de dollars, des euros, des dollars, pour organiser.
Et nous discuterons également de l'échéance en rapport avec la quel est le meilleur moment pour nous. C'est extrêmement important. Parce que ces élections locales vont contribuer à la décentralisation et au développement local de ce pays. C'est extrêmement important. Et je compte également sur vous, chers frères, Omar, sur votre plaidoyer également pour convaincre les partenaires de la RCA à aider pour que les ressources nécessaires soient mobilisées. Et que le mandat électoral également soit donné comme conseil de sécurité. Vous savez, le mandat de la ministre s'arrête en novembre prochain. Et il appartient au Conseil de sécurité de renouveler, de fixer de nouvelles tâches. Mais si ça devait se faire, il faudrait que le volet électoral du mandat soit pris en compte. Parce que sans le mandat électoral, la ministre ne fera rien en termes de soutien, ni financier, ni matériel, ni logistique, ni opérationnel. Donc, il faut que ce mandat aussi, le Conseil de sécurité puisse donner à la ministre au mois de novembre, et je saurais compter sur Je salue la Commission pour le soutien financier inestimable apporté, avec plus de 100 millions de dollars investis en RCA depuis 2007. La configuration témoigne de son intérêt pour le pays, pour les mandats constitutifs de l'administration et pour l'activité des partenaires internationaux. Les fonds qui ont été alloués pour l'année en cours ont été consacrés à la promotion du dialogue social dans le cadre de la préparation des élections locales. Je remercie donc chaleureusement les États membres contributeurs. Je les encourage à poursuivre le soutien aux priorités de consolidation de la paix en RCA et à la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. La revitalisation de l'accord se trouve aujourd'hui quelque peu perturbée, il est vrai, par l'offensive militaire déclenchée sur le terrain par les forces armées centrafricaines et leurs alliés. Je ne le répéterai jamais assez. L'accord de paix reste la pierre angulaire du processus de dialogue et de stabilisation de la RCA à travers sa revitalisation. Il a été exact dénoncé par ces armées sous-préfectures. Nous travaillons à nos conjoints à faire en sorte que ceux qui se sont égarés, qui ont quitté l'accord, puissent revenir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution. Il faut promouvoir le dialogue. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et discuter. Toutes les guerres sont terminées au plus la négociation. Comme les guerres mondiales. Il faut qu'on discute. Je voudrais, encore une fois, féliciter le président de la République pour le lancement du dialogue républicain. L'encourager à très important. Que le dialogue soit inclusif. Notre souhait qu'il intègre tous les acteurs de la politique centrale, y compris notamment l'opposition républicaine. Il ne faut pas y avoir de dialogue politique dans le centre opposition. Et je salue l'initiative prise vendredi par le président de réunir l'opposition pour discuter autour de la composition de la commission d'organisation de dialogue. C'est sanitaire. Pour aller trouver des compromis. C'est extrêmement important. Les compromis ne sont pas faciles à avoir. Il faut les faire. Il faut savoir lâcher de l'Est. Il faut se faire violence. Il faut faire avancer. Et nous nous encourageons le président à poursuivre dans cette voie. Il aura tout notre appui pour ce dialogue. Nous sommes, en tant que ministère, consultés pour désigner un représentant. Une partie de l'aide pour désigner notre représentant au sein de l'organisation. Le dialogue dans chers membres de la commission,
je voudrais encore une fois vous dire combien nous sommes engagés à continuer à exercer notre mandat dans un contexte difficile, marqué par des violations du SOFA, l'accord de siège mondial, violations pour lesquelles j'ai personnellement adhéré et auxquelles le président s'est engagé à trouver également. Nous exerçons notre mandat dans un contexte de plus en plus difficile aujourd'hui, avec beaucoup de risques sur le terrain. Mais nous pensons qu'avec le dialogue et par le dialogue avec le gouvernement, nous surmonterons. Nous continuerons également à faire en sorte que la réforme du secteur de la sécurité puisse se poursuivre et échanger avec le ministre de la Défense dans notre pays, et de cette question. J'échangerai également avec le ministre de la Sécurité présent ici demain sur les questions liées à la réforme. L'appui que nous entendons également apporter au gouvernement pour avancer dans ce domaine qui est extrêmement important. Nous allons avoir des forces nouvelles additionnelles à la suite de l'acceptation par le Conseil de sécurité par sa résolution 2566 de forces additionnelles à la ministère nous permettent de mieux nous aurons en plus des troupes et de la police autorisée par le Conseil de sécurité plus de 2750 militaires et 940 policiers de plus. Nous sommes en train de prendre accueillir ces troupes additionnelles. D'ici à la fin du mois, nous aurons les premiers contingents qui vont arriver du Rwanda. 300 éléments. Qui vont être 100 et quelques talents après. Nous aurons également une QRF, force de réaction rapide, du Sénégal, de la Tunisie. Et d'autres vont venir. Et ces forces nouvelles vont nous permettre de pouvoir assurer un meilleur maillage du territoire national et de mieux assurer notre mandat de protection de ces personnes. Nous allons dédier tout un contingent pour la protection de la MSR1, l'axe Douala, qui ne pourra plus faire l'objet d'attaques de menaces connues il y a quelques mois, ce qui a fait que l'acheminement, l'approvisionnement du pays avait perturbé. Nous mettrons tout un bataillon sur cet axe. Je voudrais encore une fois profiter de cette occasion pour remercier les membres du Conseil de sécurité pour leur appui constant. Appui dont j'ai été témoin lors de la session du Conseil du 23 juin. Nous faisons face, et je termine par là, président, chers frères, à une crise humanitaire ici qui est assez difficile dans le pays. Nous en avons parlé avec le président le lundi passé. La situation humanitaire n'est pas médiatisée ici. n'est pas comme Tigré, où toute la communauté internationale mobilisée autour de Tigré. Mais elle est difficile. Ce n'est pas un problème de ressources. Non, c'est un problème d'accès à la population. Nous avons un problème d'accès. Il faut que les conditions soient créées pour que l'assistance humanitaire puisse parvenir aux populations qui en ont besoin dans des conditions de sécurité et de sûreté. Aujourd'hui, presque tous les humanitaires ont été rapatriés sur Paris. Parce que le sécurité n'est pas. On a l'argent, on n'a pas l'accès. J'étais avec Denise Brown à New York pour plaider auprès de tous les partenaires. On a rencontré plus de 40 États membres à New York, toutes les agents. On a l'accès. Les humanitaires sont menacés. Certains sont l'objet de balles perdues. Leurs dépôts sont tués à l'intérieur du pays. Et là, on est obligé de travailler. Il faut qu'on trouve des solutions d'assurer la sécurité. Et nous avons proposé
une trêve, il y a un arrêt de l'opération pour permettre aux humanitaires d'accéder aux pays. Aujourd'hui, vous avez plus de 700 000 personnes qui sont exposées à la famine. Nous n'avons pas encore atteint le niveau du Tigré. Et le dernier niveau dans l'évaluation en termes d'échelle humanitaire, le niveau 5, nous n'en sommes pas au niveau 5. Nous sommes au niveau 4 aujourd'hui. Nous sommes dans une situation d'urgence. Il ne faudrait pas qu'on arrive à un niveau 5, c'est la famine. Faisons tout pour créer les conditions pour l'accès aux populations. Vous avez plus de 175 000 centrafricains qui sont quelque part auxquels nous n'avons pas accès. Qui n'ont pas accès à l'eau. Je ne parle même pas de l'eau potable, à l'eau. Et nous travaillons avec le président qui est très conscient de la situation pour trouver une solution. Pour que l'aide humanitaire parvenir aux populations qui en ont besoin dans des conditions de sécurité et de sûreté. Et ça aussi, c'est un aspect important du mandat de l'administration. Voilà, chers amis, Omar et chers collègues de la commission, ce que je voulais dire au nom du leadership de la mission, en vous remerciant encore une fois et en me félicitant aussi de l'organisation de cette réunion. Merci. À vous. Je remercie mon frère. I thank my brother Moncur Ndiaye for his kind remarks addressed to my country and the exceptional relations between CAR and Morocco, but also the same exceptional relations between Senegal and the Central African Republic. It's a virtuous triangle that unites all of us and is the source of our strength and solidarity and means and encourages us to redouble our efforts to maintain our mobilization so we can continue to support our kindred country, CAR, to extricate itself from this crisis and to turn a new page in its history. I also would like to thank you for your kind words addressed to me. I'm only doing my duty. The Central African Republic is a country dear to my heart. I love its people. I love its men and women, and I've had discussions with mothers, youths, and women who have suffered personally or otherwise. And I really do understand how much these people, as you quite rightly explained, need peace, need reconciliation, need to be able to live in dignity and security and stability. I also wanted to thank you because you spoke with candor from the heart. And you were particularly sincere because you're speaking from the heart when you address your words to our brothers and sisters in CAR. You talked about their responsibility and international solidarity that's needed with them, and the only choice that lies before them, which is the political agreement. It's peace, it's coming together, it's building a common future together without any exclusion and without further bloodshed. Now, I would like, before I give the floor to Mr. Matthias Moruba, the President of the National Electoral Authority, I did want to share with you the audio of the Minister of Foreign Affairs of Francophonie and Central Africa, Madame Sylvie Temoin, who was invited to this meeting and wanted to make sure that she also shared something with us on the situation in her country and addressed some words to the configurations. So can I ask our technical support team to play the audio?
Interpreter apologizes, but we will have to suspend until the sound quality improves. Permettez-moi de saisir l'opportunité à mon frère pour réitérer mes remerciements pour l'attention constante que vous portez à la République africaine. Je voudrais une mention particulière à l'ambassadeur Hilal, président de la Confédération de la Commission de consolidation de la paix africaine, fort pour son engagement flexible à la centrafricaine. Ensuite, pour la convocation de cette réunion, qui donne l'occasion à mon pays de pouvoir exposer sa situation politique et sécuritaire, et pour terminer, pour avoir tenu à la partie de la réunion de ce jour. Monsieur le Président, je commencerai par faire un point sur la politique pour dire, voire redire, les échanges électoraux tenus par la communauté internationale, partenaires techniques et financiers de la République ont permis de présenter. On entend mal. Est-ce que vous pourriez arranger, s'il vous plaît, le... We can hardly hear. Is there anything that can be done to improve the sound? Neither Bangui nor New York can hear well. La stabilité institutionnelle et garantir ainsi l'ordre à la suite de sa réélection à la Cour constitutionnelle le 18 janvier 2021, le président de la République, Faustin Touadéra, dans la constance rendue. Je vois que nous avons des difficultés avec, I see we have problems with the audio recording of Madam Minister of Foreign Affairs. Can I ask the Secretariat, this being the case, to share the audio with the members of the configuration? And what I'd like to now do is give the floor to Mr. Matthias Maruba, President of the National Electoral Authority. You have the floor. But before I give you the floor, Mr. Matthias, I did want to pay special tribute to the Electoral Authority because the elections were held, whether both the presidential and the legislative elections, and it is thanks to the ANE which created conducive conditions, transparency, respect for procedures, and democracy to enable each and every one to express their options and to give all such Central Africans, rather, the chance to vote and to help build and strengthen the rule of law in CAR, and more importantly, to give the people new hope and provide the new leadership with confidence and enable the election of members of the Assembly. And I echo Mr. Ndiaye's congratulations to you. And I wanted to say thank you because if we have peace now and more security in the region, and if we have people elected whose legitimacy is sure, it's because of your commitment, your determination, as well as that of all members of the ANE. Mr. Maruba, you have the floor. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur. Thank you, Ambassador. I'm grateful for this opportunity. I'm grateful for this opportunity today to speak to this meeting of
the PBC. Je voudrais en même temps remercier I would also like to thank mesdames et messieurs les représentants des États et des organisations internationales member states representatives and representatives of international and regional organizations that are member of the CAR configuration of the Monsieur le PBC, représentant spécial Mr. du secrétaire Special général des Nations Unies Representative of the Secretary pour la General République centrafricaine, to the Madame la Central African représentante Republic, Madam Deputy SRSG, Madame Denise Brown, Madam citer parce que Denise nous sommes Brown. très I habitués prefer to call her by name because we're pour very tous les used soutiens to que vous dealing with her. I manifestez really wanted to thank you for all à the l'autorité nationale support, des élections, tireless support to the ANE, the Electoral messieurs Authority, les ministres de la Défense Minister et de la of Sécurité publique. Defense and Public Je Security. profite aussi de cette occasion Let me also pour take this vous présenter opportunity toutes mes félicitations pour votre to nomination congratulate you on your à vos appointments nouveaux postes. to your Je sais que le chef de l'État new positions. I know that the head a of su state faire un choix was qui va able aider le peuple centrafricain to à s'en make a sortir choice that will de help cette the people of the situation CAR de crise que to nous avons emerge connue from this et que crisis nous espérons que situation that ça va we've been terminer experiencing and that we're grâce hoping will à come to votre an end contribution thanks to your personnelle contributions sur at the la personal level protection et la sécurisation du peuple centrafricain. to assure protection Mesdames et and messieurs security for the people of distingués CAR. participants, Distinguished participants, ladies and gentlemen, c'est la troisième fois que je prends la parole this is à the cette third instance time that I'm taking the floor pour in a meeting of vous the expliquer PBC ce que l'autorité nationale des élections to speak a to you eu à about faire what the aux ANE has différentes had formes to do thanks to the many forms of support that we have received from the international en général. community, generally Mais speaking, également, but more d'abord, monsieur l'ambassadeur, specifically, first from you, qui a été Ambassador Hilal, cheville ouvrière de who la was mobilisation de la the communauté internationale linchpin behind sur ce mobilizing the international secteur community et in bien its support entendu of the au CAR, and leadership of course, de la MINUSCA. Et nous the tenons leadership ici of vraiment à MINUSCA, remercier de tout cœur pour tous les whom efforts I que would vous nécessitez de faire. like to warmly thank for all your L'organisation de efforts. l'autorité nationale des élections a The pu achievements se of the faire grâce ANE à l'appui were due de also l'Union to européenne. the support that we Vous l'avez received from the cité European ici aussi, Union. l'Union And you européenne quite n'a rightly pas ménagé aucun said effort that pour the nous EU accompagner, spared no pour nous effort to assister support us, to come dans les alongside moyens à leur us, disposition qui nous ont permis using the resources d'organiser les available to élections them, which dans un enabled us to contexte organize que vous connaissez, elections in un December contexte in de a crise. climate that you Et are well aware of, a nous climate of remercions crisis. But de thanks to l'appui the multiforme que nous avons reçu. determination of our Nous people and the avons many forms of réussi support we received, we were à able organiser les élections to organize the présidentielles et elections, législatives both qui nous ont permis presidential and legislative d'avoir elections, un chef which d'État enabled us par le peuple to centrafricain have au premier a tour. head of state elected by the people of the CAR in the Et first round in December. aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée And nationale, today, nous in the avons National Assembly, 133 députés sur we have 240, 133 parmi lesquels deputies out of nous avons 17 femmes, 140, and contrairement à ce que among nous them, avons we eu have dans 17 les women. précédentes législatures. You remember Aujourd'hui, that during the previous l'effectif des femmes legislative a elections, augmenté, mais ça aussi, il faut le dire, c'est there were grâce fewer women. So there's been an increase in the number of à women. So, and l'investissement this, I international must say, is thanks to the du support of MINUSCA, the international community. qui a And here I aussi wanted œuvré to pour cite UN Women, which has worked mobiliser les so femmes hard à to travers mobilize the des sessions de women formation, through des many briefing des interventions devant sessions, le public et autres, et l'accompagner training them à ce how to moment-là sur le speak terrain in public speaking. pour And they que, also went out with au nom de these l'autorité women nationale des élections, nous into the soyons field. remerciés. And on behalf of the ANE, I really would like to thank you Je ne for répète these pas sur ce efforts. que I le need not représentant spécial echo vient de nous what dire. the special representative Vous le just savez, said to c'est you. grâce à ce que vous avez fait pour nous, pour You le know peuple centrafricain. what you have done for us Nous and the avons, people of je me Central African souviens, Republic. lors des élections du mois de mars During the dernier, elections beaucoup de in défis, March, you will remember that des there were many défis challenges that we had to sécuritaires. face. Comment Security organiser challenges. des élections alors que sur le terrain,
la coalition How can you organize elections when on the ground there's the CPC coalition who were working and who thought that what was done in December was not resolvable? But with the determination of the MINUSCA forces, and I can see in the room there are representatives and commander of the MINUSCA forces, and we've met at many Security Council meetings with the whole security team from MINUSCA, including the police. And thanks to your professionalism, we've been able to organize the elections in March. The security challenges were ultimately addressed, and that meant that we were able to have peaceful elections that were accessible for everyone. The strategies that you've developed also helped us have such a successful run of it, because we're saying that, but so thanks to your professionalism and your support, we were able to organize the elections on the 23rd of March 2021. So straight after these elections, MINUSCA, and once again I will quote MINUSCA here, because thanks to your support, we organized joint missions bringing together representatives from different territories, the national the ANE, and then leaders from MINUSCA. And the cooperation frame, and through this cooperation, we were able to visit the interior of the country and to meet local authorities, meet with women, local chiefs, heads of groups, prefects, sub-prefects, mayors indeed, who are working, and also young people in Central Africa. We met with them in the field when we had direct contact with them. We entered into dialogue. And then together, Excellencies, Ambassador, the Central African Republic asked us to organize local elections then. Today, the current challenge is organizing local elections. And these local elections will then determine what comes next. We spoke about development. We can't speak about development without mentioning this. And that's the new challenge before us. And so that's why I'd like to turn back to you, Ambassador Hilali, and thank you again for your leadership in mobilizing the UN member states, as well as all those countries who've already supported us. The Central African people, they need these elections, these municipal elections, because, as the Special Representative said himself, more than it's been 30 years, more than 30 years since we've had local elections. It was 1988 the last time. And today, if a child was born in 1988, he's already an adult. So today, this man or woman would probably even have children by now. And that's how long it's been since the last elections, since the last local elections. The Central African people really want to have a mayor who is accountable to them, that they can turn to, someone who can respond to what the people is asking of them. And so that's why today we are continuing to rally and mobilize. It's true that awareness raising is key, and that's something that we need, because it's been a long time since we had local elections. So that's an important thing to bear in mind. And with
technical support. We've taken stock of things, and we will need $10 million, I believe. I think that was the figure that we came to. But of course, I would like to bring to your attention that thanks to MINUSCA, who today we're starting work on mapping, on cartography, because currently the Central African Republic has 16 prefectures, and so with the new administrative boundaries, we're obliged to harmonize our database with the new state of affairs so that we are able to respond to the concerns on the ground. And the new communes have been created. And so for that, we will need this cartography's mapping mission so we can see what the state of play is. And so thank you once again for paying attention to this. So with what we've experienced, we've been able to make some savings, and this meant that we have today some electoral materials, particularly the new ballot boxes. So this is something that we've achieved. So we don't need to buy polling booths again because we already have them. And so those efforts that we've made, we think it's important to preserve these equipment, this electoral infrastructure. Crew. Of course, the new state of play in terms of cartography means that we'll have to revise the electoral rolls so that we're able to take into account displaced persons. You did mention displaced persons earlier. There are some who've managed to go home, back to their towns of origin, but a lot are still displaced. And some refugees have, yes, come back. And there were some that hadn't been counted before, so we have to revise, carry out some revisions to take them into account too. And also young people who are now 18 years of age, we need to take that into account as well. So that will make the elections as inclusive as possible, which is of course our priority, and that a current challenge that we are hoping to address. I'd like to conclude by thanking the Central African Republic's authorities. We met with the President and Head of State. We met the Prime Minister. And both of them spoke about the local elections being their priorities. And that's why we want to listen to the people who want to express their views, and they want these local elections to happen. So that's why I'm turning to you also to ask you for support, and support for MINUSCA, of course. And we hope that when the MINUSCA's mandate's renewed in November, hope you'll be able to ask them to continue to provide support for elections within that mandate, because we have a lot of experience on the ground now, and they were by our sides in difficult times. MINUSCA was there during the last elections, and so that's why it comes from the heart. I would implore you, from the bottom of my heart, I'd implore you to renew MINUSCA's mandate for these elections,
at least for those elections. And we really wish MINUSCA to be by our side to allow so that we can fulfill our mission in as best as we can. Ambassador, I really wanted to conclude by reiterating of the ANE for the attention that you've been paying to our country. I thank you also for everything you are continuing to do for the Central African people. I'd also thank all of those people who are here with us in this video conference for the attention that you're paying to the Central African people who are fighting to overcome the various crises that they've faced. Thank you very much. Thank you very much to the Chair of the National Electoral Authorities. Thank you for your kind words. I would also like to express our appreciation and admiration and on support on the part of the members of the CAR configuration for the work that you've managed to do. As the SRSG did say, what elections were held in good conditions, and this was thanks to your efforts and the efforts of your whole team of the ANE around, and also people around the world. These are really people at the coalface of any democratic process, whether this is in normal peace times or if it's post-conflict times. And you've demonstrated through your efforts and by the risks that your members have taken to visit practically every region of the CAR, risking their lives, you've demonstrated this popular will of the Central African people to move on from this endless crisis. You were also given an example, setting an excellent example for everyone around you. You've pointed out the difficulties that are ahead, but you still embody hope for your country, and particularly for local elections, which are a real litmus test for democracy. Democracy starts on the ground with local elections, and if there's transparency there and respect for the rules there and respect for democratic competition on a local level, then I think we're really sowing the seeds for a nascent democracy. We've taken note of your requests and of your needs, and I can assure you that your success in the presidential and legislative elections is a gauge of success and a way of encouraging all partners of the Central African Republic to continue and to increase their support, because the last stage is obviously a small one compared with what you've already achieved. And so I'm very optimistic as regards a positive response on the part of all the partners in terms of material and financial support, and also with the support of the configuration to relay your expectations, needs and hopes to the members of the Commission, but also to the Security Council, when I will report back to them with the recommendations and advice as regards the role of MINUSCA, as was done so well last year. So thank you very much once again, sir. Now, I'll give the floor to member states who are here, and I'd like to thank them for attending. The first is the Ambassador and Permanent Representative of Egypt, Mr. Idris, who is also the Chair of the PBC. Ambassador, dear brother, the floor is yours. Monsieur le Président. Egypt, you are here? Yes, my dear brother. Thank you very much. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman, brother Omar.
I'd like to see this opportunity to commend the able leadership of you, my dear brother Ambassador Omar Hilal of Morocco, and to welcome the distinguished representatives from Sisterly CAR for their valuable briefings and informative update on the situation in the CAR. Egypt welcomes the conclusion of the last elections and congratulate President Touadéra. We appreciate the commitment of the President to hold an effective national dialogue, as the dialogue remains the only viable option in the current critical juncture in CAR. In the same regard, we welcome the formulation of the new government and encourage all parties in CAR to put the national interests first. We condemn the violence perpetuated by the armed groups. We condemn the violence perpetuated by the violent groups, by the armed groups. We remain supportive to 2019 peace agreement as it respects the unity and territorial integrity of CAR. The latest developments after the elections reflects the need for peace continuum in the country, growing from peacekeeping to peace building. CAR is in dire need for strong state institutions in order to sustain peace. I can't agree more on the importance of the national dialogue. There is a necessity to intensify the work of the PBC to support the dialogue and to make use of the PBF towards these endeavors. Thus, we call upon the international community and donors to support the dialogue. From our side, besides our large contribution in MINUSCA, Egypt continues its capacity building program in CAR, especially in the domains of security, peaceful coexistence, and judicial reform. We acknowledge the pivotal role of the neighboring countries, leaders of ECAS and the EU. The recent visit of the Peace and Security Council to Bangui during the last months was important to foster the cooperation between AU and CAR. I commend again the distinguished speakers, the President of the National Electoral Committee, the Minister of Defense and Army Reconstruction, the Minister of Interior and Public Security, and USG Head of MINUSCA, and you, my dear brother, Ambassador Omar Hilali. And finally, I am keen during the remaining time of my current chairmanship of the PBC to support Ambassador Hilal and work together to provide the required momentum to the national dialogue and implementation of the 2019 peace agreement. I thank you very much. I thank the Ambassador and Permanent Representative of Egypt and Chair of the PBC for his ongoing continuous support and also for the words he's just expressed as towards the CAR. I'm now happy to give the floor to the Ambassador and Permanent Representative of Switzerland, dear Pascal. Thank you very much, Your Excellency. Chair of the PBC, Chair Mohammed, President of the Confederation, my dear Omar, I wanted to begin by thanking Morocco, the permanent representative Omar, in his capacity as chair of the CAR configuration of the PBC, for convening today's meeting, which is very timely. And I also wanted to thank him for his leadership. I also want to thank all briefers for their statements, the Minister and President of the National Electoral Authority, as well as the Special Representative of the Secretary General, Mr. Ndiaye,
We welcome and commend you on your commitment as well as that of your team, and we congratulate you on the excellent coordination of the humanitarian actors and the valuable contribution of MINUSCA to the electoral process. We also welcome the joint commitment of multilateral African agencies, and the UN, as well as EU, AU and ECAS. Switzerland shares the concerns mentioned by others regarding the humanitarian and security situation in the CAR. It's important that the international community commit in a coordinated and constructive fashion to act. The PBC is key to this commitment and effort. We are alarmed by the many security incidents and the armed clashes, including against the civilians, humanitarian actors, and peacekeepers. My country strongly condemns any form of violence, and we call on all parties to abide by the human rights and international humanitarian law obligations, rather. Where we believe that the Montreal document should which remind us of the international legal obligations of states, private security companies in situations of armed conflict so as to improve the protection of victims. The engagement of the PBC in its engagement with actors and its focus on international priorities is important because no exogenous problems will solve the problem. The Central Africans must be stakeholders in the reconciliation, peace building, and reconstruction efforts in their country. Local elections are particularly important. And here I wanted to underscore the importance of including women, IDPs, and displaced persons and refugees throughout this entire process. If we are to take up the political challenges, the focus must be on the peace uh, agreement. The PBC has a role to play vis-à-vis the Security Council to guide and motivate all stakeholders to make sure peace is a priority in the CAR with the people at the heart of the agenda. The disarmament, DDR process, and the SSR processes, the systemic reforms, and the justice and reconciliation are all fundamental elements that underpin any peace process, and it requires ongoing commitment. It's important that the International Criminal Court deal with these cases and the special court be operational, including with the arrival of Swiss judges. The national dialogue announced by the president must be inclusive and participatory. We welcome the fight against impunity and governance and transparency, which are concrete objectives. These are important efforts given the high humanitarian needs, which can only be addressed if we attack the root causes. Switzerland will continue to support the CAR and its people through humanitarian assistance, governance, and democracy and inclusive development. We stand ready to continue to help President Touadéra, the Prime Minister Dondra, and the government to continue this cooperation. I would like to thank each and every one of you, and more, in particular, the chair of the configuration, my dear Omar. Thank you. Thank you, my dear ambassador and friend, Pascal, for your statement and for Switzerland's tireless support for the process. Both the electoral process and the nomination of two Swiss judges, which I'm sure will strengthen this structure, which will be ensuring that justice is done. And I'm sure that this will help build accountability and ensure that there is proper judicial governance in the country, which is sorely needed. It is now my pleasure to give the floor to the ambassador and representative of the European Union, my dear friend Olaf. And let me take this opportunity to thank the European Union for its constant support. The EU is a reliable, committed, and more importantly, ever-present ally of the Central African Republic and has been for decades. And we're very grateful for all the contributions made by the EU in all areas.
whenever the CAR needs support, whether logistical or financial support, the EU is there. Ambassador Olaf, you have the floor. Good morning, everyone, and thank you very much, my dear Omar. First, for your very kind words to the European Union, and I want to say this similar appreciation to you and to Morocco for your consistent long-term engagement with the Central African Republic and as chairman of this configuration. A configuration which I think becomes more and more important as we turn into, as others have said, into a serious peace-building exercise. So thank you for calling us together today, and I really appreciate the fact that the SRSG is here and representatives of the government. This is the virtue of the Peace-Building Commission. We welcome the holding of the recent presidential and legislative elections. We are proud that we were able to support it financially and otherwise. Of course, now the finalization of this process will be the effective holding of inclusive, transparent, and credible local elections. We are engaged in a dialogue with the National Elections Authority. Good to see the president here. As well as with the government on reforms and lessons learned based on our engagement and in view of possible additional bilateral EU funding moving forward. We welcome the recent appointment of a new, moderate and open-minded Prime Minister and of the government, which we see as a first step towards a more inclusive one. We are engaging with the new government, including on our expectations on urgent action and reforms, according to expectations that we've clearly expressed most recently during the political dialogue between the EU and the Central African Republic in June. And they relate to good governance, the fight against corruption, against impunity, transparency on natural resources management and economic concessions, SSR, education, local governance and gender, of course, close coordination with international partners and donors. And we welcome the fact that the mutual accountability framework is under preparation. And we also welcome the announcement of the next holding of the Republican dialogue. Only a credible and inclusive national political dialogue can bring a lasting solution to the crisis. An organizing committee for the next dialogue has been established, and we expect it to be made more inclusive and balanced in its composition. And we, as the EU, a member of the committee, we will provide technical support and we will work and do anything we can to facilitate the process. Despite some of these positive dynamics, there are also worrying trends, and many colleagues have referred to them. I want to raise the disinformation campaign, hate speech, and incitement to violence against partners such as MINUSCA, the EU, France. They must stop. Strong and visible measures are now needed, including from the government, to put a lasting end to it and to rebuild mutual trust. We are deeply concerned also about reported violations of human rights and international humanitarian law, not only by armed groups, but also by national defense forces, assisted by foreign bilaterally deployed and other security personnel. The nationally established Commission of Inquiry has to work in full transparency and independency. Those responsible for serious human rights violations must be brought to justice. And we expect the government also to strengthen oversight and accountability mechanism and stop violations on the ground. So I want to take this opportunity to express our full support for MINUSCA, particularly in the face of the tax and access restrictions it has faced. And we are, as the Swiss ambassador and others have raised, deeply concerned by the deteriorating humanitarian situation and obstacles to humanitarian action. And we call on the government to take its responsibility and improve cooperation and support to humanitarian actors. Our Egyptian colleague, Ambassador Idris, mentioned the dialogue on the peace process, the re-engagement of all the government, armed groups willing to stay or return to the process after renouncing violence, and how necessary that is. The effective implementation of the recommendations made during the evaluation of the peace process must be ensured, involving all the signatories and in close coordination with the guarantors, facilitators, and partners. We are more determined than ever to pursue close cooperation and coordination with the UN,
in particular MINUSCA and the UN Peacebuilding Fund, the African Union and ECAS, as well as with all relevant partners, including in particular the neighbors of Central African Republic. And we call for full transparency from all partners involved in the country. Finally, Mr. Chair, while the Central African Republic remains an extremely fragile country, the entire international community must remain mobilized and continue to provide an urgent and appropriate response to the pressing humanitarian needs. Merci beaucoup, chers collègues. Thank you very much, my dear colleagues. Thank you, my dear Olaf, for your statement and, of course, for your support and continued support to the CAR at all levels to help it meet its needs and rebuild the country and emerge from the current crisis. My dear brother Martin Kimangi, PR ambassador of Kenya, we are very happy to have almost a neighboring or country from the region that is taking the floor on this issue, and we are very happy to hear the voice of Kenya. Kenya was all the time following the political process, following the crisis and bringing all the time or hosting meetings or dialogues, and we are very express our recognition and appreciation for this role that Kenya have been playing and will continue to play. Ambassador Martin, you have the floor, my dear brother. Thank you so much. Good morning. I want to just thank the briefers as well. And the recent joint visit to Bangui on the 2nd to the 5th of June. Mr. Chair, I don't know, there's a sort of echo. Could the Secretariat settle this problem of echo? Thank you. Okay. Perhaps it was my translation that was doing that. But this high-level meeting by representatives of the AU, the UN, ECAS, and EU, we believe is an important signal of international support for the CAR. We hope that the outcomes will further encourage inclusive political dialogue to revitalize the peace process, national recovery, and peace-building efforts. We repeat our condemnation of the attacks that continue to be perpetrated by the CPC and other armed affiliated groups on civilians, humanitarian personnel, and peacekeepers. We are urging the continued utilization of the bridging and mobilizing mandate of the PBC to support the country in building resilience with a focus on youth and women economic empowerment. We recommend coordinated long-term efforts in decentralization and more effective governance, reinforced by strengthening the state infrastructure to be functional and more effective. This is key to strengthening cohesion and trust by citizens. We also want to repeat our strong support for MINUSCA in supporting the CAR authorities and people, and look forward to more deliverables by MINUSCA in DDR and national reconciliation. We're calling for cessation of disinformation and confrontational rhetoric by all parties, particularly any aimed at MINUSCA. Kenya welcomes a continued advice to the Security Council from the PBC regarding the enhancement of the comprehensive implementation of the 2019 Political Agreement for Peace and Reconciliation. My particular point, Mr. Chair, today is on the regional level, where we are urging continued cooperation with the AU and ECAS, the Economic Community of Central African States. We strongly commend the region's commitment as expressed in the personal visit of His Excellency, the Angolan President and Chairperson of the ICGLR to New York to brief the Security Council, alongside the remarks by the representative of ECAS during the 23rd June meeting on MINUSCA. We urge the PBC to pay particular attention to the outcomes and recommendations from the 28th June to 1st July 2021 AU Peace and Security Council field mission to the CAR and the report that was produced thereof.
These, alongside the resources emanating from the ICGLR and ECAS, particularly regarding the peace-building elements pertaining to the implementation of the political agreement for peace and reconciliation, are bound to provide the practical benchmarks we all need to advance peace and development processes in the CAR and cross-border stability with the neighboring countries. When His Excellency, the Angolan president, came to Security Council, one of the things we stated as the A3+1 was that we wanted benchmarks for the CAR that were realistic and achievable, and we wanted any progress on those benchmarks to be immediately recognized and acted on by the Security Council. We continue to stand by that commitment and hope that those benchmarks will be met. Thank you very much. Thank you, Ambassador, for your contribution. Now I have the pleasure to give the floor to the Ambassador, representative of South Africa. You have the floor, my dear brother. Alors, ambassadeur. Yes, please, my dear brother. Est-ce que vous m'entendez? Je vous en prie, cher frère. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, nous tenons à remercier les intervenants. To congratulate the Central African Republic on the recent appointment of its new National Assembly, the Prime Minister and the government. In the context of positive developments, allow me to make the following points. We remain concerned at the security situation in the CAR and its impact on the objective of lasting peace and development in the country. Those that undermine efforts by attacking civilians, security forces, keepers, and humanitarian actors should be held accountable, and the capacity mechanisms should be strengthened. I hear and ask whether maybe the Secretariat can assist. Otherwise, I will continue. We commend the efforts of MINUSCA in support of the authorities in advancing the process and the protection of civilians. We welcome the MINUSCA through the recent Security Council Resolution 2566. We encourage the government of the CAR remains committed to the effective implementation of the peace agreement, as well as completing the process of decentralization as announced by President in March 2021. It is important for the CAR to strengthen local institutions in preparation for the forthcoming local elections. It is our view that elections will play a critical role in reinforcing the implementation of the peace agreement, which remains the only viable framework for the restoration of peace and stability in the whole country. It is regrettable that the continue to face challenges, including a cycle of conflict. But we remain convinced this can be resolved by Central Africans themselves, supported by the international as appropriate. In this regard, the international dialogue has come time as a platform to focus on issues of national interest. As I conclude, despite the progress made on state building, the Peace Building Commission Fund remains seized with the implementation of its national peace consultation plan to primarily address the conflict in the CAR, implement DDRs and processes, expedite the state authority, as well as consolidate efforts towards national reconciliation and social cohesion, particularly community level. I thank Mr. Chairperson. Thank you, Ambassador. Now I have the pleasure to give the floor to the DPR of St. Vincent and Grenadines. Chairman, please put Cameroon on the list also. Okay, noted, okay, brother. Thank you. Thank you.
Thank you, Ambassador Hilal, and I thank you on behalf of my delegation for your continued commitment as chair of the PBC Central African Republic Configuration. I also wish to recognize and welcome the presence of distinguished representatives of the government and people of the Central African Republic. We thank you as well, SRSG, Nadiev, and Mr. Maruba for your important briefings. I wish to begin by again congratulating the government and people of the Central African Republic for significant progress made in regards to hosting of elections. Mr. Maruba, we welcome the commitment expressed for the hosting of municipal elections, as well as your update on plans in place and resources required to ensure that these elections are successfully held. We agree that going forward, full compliance with the political agreement for peace and reconciliation in the Central African Republic remains urgent, especially in light of the post-elections violence against civilians, humanitarian staff, and peacekeepers, and the adverse effects this has had on peace and development. Compliance with international law commitments by all parties is imperative, and we must ensure accountability when such commitments are flouted. The political agreement is a fundamental instrument for peace and stability in the Central African Republic, and President Tuduru's efforts to pursue its effective and revitalized implementation must continue to be supported by all relevant stakeholders and the international community. In this regard, we agree that the Republican dialogue is critical, and we recognize the national consultations undertaken by the President in preparation for this dialogue. The success of the Republican dialogue demands transparency and inclusivity in its execution. It is crucial that all segments of society are mobilized in a manner that safeguards their meaningful engagement, and thus we welcome President Tuduru's stated commitment to this end. Against the backdrop of national reconciliation and dialogue, there remain several challenges to be addressed, as we've heard, including the ongoing violence of which civilians and civil society continue to bear the brunt. The government of the Central African Republic must be supported and encouraged to maintain its fight against impunity on behalf of the civilian population and to ensure that the root causes of conflict are meaningfully addressed. To this end, we recognize the critical role of the Peacebuilding Commission and welcome the convening of this high-level meeting, which is affirmation of continued commitment to peace and prosperity in the Central African Republic. Before concluding, we welcome updates provided on how various segments of the society are being engaged in the upcoming Republican dialogue. And we are not sure if you would have spoken to this SRSG because we lost translation. And if you had, we'll just read it in your presentation. But we would love to learn more about how MINUSCA is actually supporting these efforts and just continue to lend our support for the very important all-round work MINUSCA is doing on the ground in the Central African Republic. I thank you. Thank you to the DPR of St. Vincent and Grenadine. Now I give the floor to DPR of United Kingdom, Sir Ambassador James Risco. Many thanks indeed, Ambassador. Very good to see you in the chair, and thank you for your wise words at the outset and your commitment to the PBC. We're also very grateful to SRSG and DIA and also to Chairman Maruba for their very helpful briefings. Mr. Chairman, I'm going to make three quick points. The first is around the elections themselves. It was very good to hear Chairman Maruba setting out his planning and his thinking on the forthcoming local elections, and obviously quite a big deal given they haven't been organized since 1988. But we think they're a really critical moment to do more to support democracy at the local level and to address localized needs of people in the CAR for whom government can often feel out of touch and out of reach. So it's really critical that women and young people and underrepresented groups are given a voice through these elections, and also it's critical that they are held peacefully and credibly and on time. It's a really important opportunity for the CAR to bridge the gap between national level political processes and decision making and local level issues, particularly those that drive the conflict dynamics in the country. So a really critical peace building moment, and very good to hear the focus being put on them.
The second point is about the disruption and the violence that we've been hearing about as the backdrop to all of this at the moment. We're really troubled to hear further reports of violations of international humanitarian law and of human rights violations and abuses, including acts of sexual violence. These crimes are obviously being committed by violent armed groups, as we've heard, but also by members of the National Armed Forces and by Russian deployed personnel. Now, we strongly condemn and abhor these kind of attacks and this kind of violence, and we call on all of those groups to desist, but we also call on the government to hold them to account and to make sure there is accountability. My third point is about the search for sustainable peace. We continue to support the engagement of the peace agreement, co-guarantors, and other regional actors in their efforts at mediation. It was good to hear about this in the Security Council recently. It's really vital that the Central African authorities lead inclusive local and national efforts to find sustainable solutions to the crisis in CAR. And we hope that the authorities, those here today, will engage with the opposition and armed groups to ensure a return to the peace agreement. Ambassador Hilal, thank you so much. Back to you, sir. Thank you very much, Ambassador Scoop. Now I give floor to Ambassador George Dukpa from Nigeria, DPR of Nigeria. Brother, you have the floor. Thank you, Excellency. Mr. Chair, Ambassador Omar, thank you for convening this meeting to take stock of the peace and political development in the Central African Republic. I wish to also thank the SRSG, Ndaya, and others for their insightful briefing. Mr. Chair, given CSR's long history of political, security, and humanitarian crisis, it is indeed uplifting to take note of the remarkable progress being made in the country over the past few years. Through the political leadership of its leaders and the resilience of the people, CAR has overcome the hurdles in sustaining democratic rule and established new institutions. The conduct of the presidential election in December 2020 and the subsequent legislative election demonstrate further progress in the country's implementation of the 2019 political agreement for peace and reconciliation. This progress would have not been possible without the unwavering support from the United Nations and all troop and police contributing countries of MINUSCA, whose presence on the ground in CAR has been extremely crucial to maintaining peace and security. The support from regional organizations, including the AU, ECAS, International Conference on the Great Lakes region, has also ensured that the issues in the Central African Republic are prioritized within the global peace and security agenda. Mr. Chair, my delegation recognizes that CAR still faces a series of complex challenges, and we thank the SG for his report S2021/571, which not only outlined the daunting humanitarian and protection crisis in the country, but also highlighted the progress made in the political process and implementation for the political agreements. This agreement remains the most viable means to achieve national reconciliation, end political tension, and bring long-lasting stability to the country. Nigeria remains deeply concerned by the ongoing activities of armed groups, especially those associated and affiliated with the coalition of Patriots for Change, whose violence continues to result in further casualties and displacement of citizens. In this regard, we call and urge on political stakeholders, including armed groups, to renounce violence and embrace paths towards inclusive dialogue and reconciliation. To this end, we welcome the plan by the government of President Ouattara to hold a Republican dialogue and call on his government to take all feasible measures to ensure inclusive participation of all national stakeholders. At this critical junction, it is important for all parties to put aside their political grievances in the interest of peace in order to create a conducive environment for the conduct of subsequent elections in the country. We cannot overemphasize the importance of decentralizing government and strengthening local government to create a more efficient administration. The conduct of credible and inclusive local governments in 2022 will provide CAR with an opportunity to improve development at the local level
and enhance the representation of minorities within the government. Given the importance of these elections to the success of political agreement, we call on all international partners to enhance their support to the National Electoral Authority to ensure safe and credible elections, conduct of elections. In conclusion, let me state that with renewed focus on the escalation of violence through dialogue and reconciliation, realizing lasting peace and development is an aspiration that is within reach of the people of CAR. Nigeria remains fully committed to supporting the sustenance of peace and development in the Central African Republic. Thank you very much to DPR of Nigeria. Now, I have a pleasure to give the floor to DPR of Portugal, Ambassador Nuno Matias. Ambassador, you have the floor. Monsieur le Président, cher ambassadeur Omar. Chair, dear Ambassador Hilali, thank you. Thank you for convening this important meeting. Portugal aligns itself fully with the statement made by the European Union, and we would like to add a couple of comments in our national capacity. We are pleased to see that the Central African Republic and its authorities have held presidential and legislative elections, which we welcome, underscoring the need to hold the 2022 local elections. We do regret that it has not been possible to ensure participation of Central African refugees in these elections, and we would urge efforts to continue in this connection. The complex situation in the CAR requires dialogue, first and foremost, authentic, inclusive dialogue with participation of all stakeholders. There are still substantial challenges, and the support of the international community is crucial. MINUSCA plays a fundamental role in terms of civilian protection and the full implementation of the peace process. Police and military from Portugal have been working in MINUSCA since 2007. Currently, we are providing security forces and more than 180 soldiers who are working in a rapid response force. Portugal is also involved in the European Union's efforts in this field. This is our greatest security involvement in Africa. Peacekeeping opens the way to peace building. Allow me to insist on this. The growing trend of violations of the agreement and the status of forces and also disinformation campaigns against MINUSCA is completely unacceptable. We've listened very carefully to the statements made by the CAR authorities on the highest level in this connection. Now, we would like to see these declarations translated into action on the ground. Chair, to conclude, I would like to say that breathing new life into the peace process through a CAR dialogue and other initiatives are an important step towards stabilization. This should cover all levels of the process, guaranteeing full and significant involvement of women and young people. At the same time, the Truth, Justice, Reparation, Reconciliation Commission should continue. Portugal is and will remain committed in its support to the Central African people in their efforts towards peace, stability and development. I thank you, dear Ambassador. Thank you, Ambassador Matias. DPR of Peru, Ambassador Diego Berevan. Thank you, Ambassador. Mr. Chair, my delegation would like to thank Morocco for organizing this timely meeting, as well as to the distinguished briefers for their substantive presentations. The importance that Peru grants to the situation in the Central African Republic is reflected in the fact that MINUSCA represents our largest deployment, with more than 200 individuals, among contingent troops, experts, and staff personnel, including female peacekeepers. We have previously expressed that holding inclusive, free, fair, transparent, credible, and peaceful elections is a fundamental requisite for consolidating peace
and paving the way for sustainable development in the Central African Republic. Therefore, after the completion of the presidential and legislative elections, we must continue promoting support to the National Electoral Authority in the preparation of local elections, especially by mobilizing donors for bridging the funding gap. In addition, my country has always given special attention to human mobility issues. In this regard, we welcome the National Electoral Authority plans for updating the voter lists in order to include youth of voting age, internally displaced persons, recently returned individuals, and refugees. We believe such efforts are key not only for social cohesion, but for enhancing the legitimacy of the elections. But despite the progress on the electoral cycle, my delegation is very concerned by the recent presentation of MINUSCA on the security situation, particularly reports of clashes between the National Defense Forces and human rights abuses associated with such incidents. This situation risks reversing the hard-won gains of the implementation of the political agreement for peace and reconciliation in the Central African Republic and the governmental initiative of the Republican Dialogue. Combating impunity and advancing transitional justice is needed for consolidating people's faith in the political process. Therefore, the national authorities must address serious crimes against civilians and investigate attacks against peacekeepers with a balanced approach and ensuring accountability by all parties. Moreover, it is critical to keep providing support to operationalize both the Special Criminal Court and the Commission on Truth, Justice, Reparation, and Reconciliation. Finally, we must not overlook that progress in peace building and development are closely interrelated. Therefore, we commend the collaboration between this configuration, the MINUSCA, and the World Bank for the implementation of development initiatives in the Central African Republic. Allow me to conclude by renewing the commitment of my country to contribute to the peace process in the Central African Republic through both its participation in the PBC and MINUSCA. Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador Bilovan. Now I give floor to the Minister Plenipotentiary of Japan, Mr. Shin Mizura. You have the floor. Merci, merci, Monsieur le Président, d'organiser cette réunion. Thank you, Chair. Is that echo? Meeting. Is that okay? Is that okay? Okay, it's okay. Okay, No problem. okay. Oui, je vais continuer. Je remercie aussi tous les briefers distingués de l'ONU et du gouvernement centrafricain de leurs contributions essentielles. For their essential contributions today. Je vais parler anglais et je serai court. I'll speak the Central African Republic is not a critical juncture. A series of elections have showed strong commitment to achieving a stable democracy. We have serious concerns, however, on the increasing number of reports of attacks on civilians and peacekeepers. The recent high-level joint visit by AU, UN, ECAS, and EU left a positive impact on the political process. MINUSCA has been playing a commendable role in maintaining peace and stability, and their safety is of utmost importance. To build on these efforts, we, the international community, need to take a comprehensive approach for assistance of the country in giving due consideration to both the political process and to human security on the ground. Let me discuss 3 areas of cooperation Japan sees as important in this regard. First, credible, transparent, and inclusive elections are the key to sustainable peace and development of the country. Japan has contributed about $2.2 million for equipment of the presidential and national assembly elections in this regard. Second, CAR is also suffering from the COVID-19, particularly due to its lack of strong governance and institutions, including porous borders, weak surveillance, and case management capacities.
Japan has provided emergency assistance of approximately $3 million for medical, sanitary supplies, and risk education, working closely with UNICEF. Finally, the country has been facing prolonged food shortage, threatening the very survival of the people. Japan has recently announced an emergency grant aid of $1.2 million to CAR for food assistance to approximately 16,000 people and for hygiene kits for approximately 3,000 households. Permettez-moi de conclure en réaffirmant. Allow me to conclude in reaffirming Japan's continued cooperation to assist the country to establish effective, responsible, and inclusive institutions. Thank you very much, Chair. Thank you, sir. I'd like to thank you for your support and contributions to the Central African Republic. Now I have the honor to give the floor to His Excellency, the Ambassador and Permanent Representative of Cameroon. My brother Tomo, we're very happy to hear from an immediate neighbor of the CAR, a country that is affected by the situation but is at the same time in solidarity with that country and also needs security and stability. Ambassador, over to you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, for convening this important meeting, which is a testament to your role, which you play so well. And I would like to thank you, congratulate you, and encourage you to pursue your efforts. Many speakers shared about the situation as it is unfolding on the ground. And since we are in the Peace Building Commission, we need no longer remind everyone that beyond 2005, when heads of state and government at their summit with this commission had placed so many hopes, thinking that for all a country extricating itself from country, the committee would be the one to help them to no longer experience conflict. And for this to happen, it is always useful to recall the basic principles underpinning the work of the PBC. The first principle is that since there are so many stakeholders intervening on the ground in countries in conflict or countries that are building peace, the first principle is to ensure that they all coordinate to avoid a duplication of efforts. When there are so many stakeholders involved, if there's no coordination, the patient might suffer even more. The second principle is ownership. Buy-in. Even if the patient is ill, it is the patient that really will know and tell how they are suffering. Whether they're on a hospital bed or recovering at home, all the medication given must be based on the needs of the patient. And we heard just now briefers who speak to the priority needs expressed by the Central African government. It is only normal, therefore, that if there is to be ownership and buy-in, that everyone should get behind these priorities as expressed and help the country to emerge from this crisis based on the priorities that the country had identified. And this is where accompaniment really takes on meaning, where we help the patient get better. So we are waiting to hear from the patient the medication they need, because to be honest, there are no
diseases, there are patients, and each patient has specific needs. The third key concept at the outset of the PBC's work is mobilization of resources. At the time, our thinking was that when countries were emerging from conflict, they should be placed under the care of the advisory committee, and one of the important remedies was the mobilization of resources. And we thought that as long as we had members of the PBC from all horizons, then together they would be able to mobilize all the resources needed to tackle the situation. And this is what the CAR needs, resources to be mobilized. Now, we must ensure that given the scale of resources needed, the international community and everyone who comes to the bedside of the Central African patient, we must ensure that they come with resources. Otherwise, we would appear to be doctors coming into the operating theater with the chair is informing Cameroon that the interpreters are leaving. So could you please wrap it up, sir? Could you continue in English, please? I was saying that the third things to be done is the mobilization of resources. If we don't mobilize the quantum or sufficient resources, then we will talk, but at the end of the day, the means of implementation will not be in a rendezvous. Talking about the mobilization of resources, what is important is to have facts on the table. And talking of the resources, I think that the countries which are now intervening, which have means to contribute, should really contribute. Concerning my country, Cameroon, the neighbors, this is not the place to tell what we are doing. The authorities of Central African Republic know exactly what their neighbor Cameroon is doing. First, we are actively participate with a large contingent to the MINUSCA. We are participating with the police form unit, and we are also participating widely to other activities of the MINUSCA. Bilaterally, in the context of our cooperation, the Central African Republic know what we are doing. On the side of humanitarian, there is a huge population of displaced, of refugee Central African Republic in Cameroon, and they are living like in their own country. We are taking care of them. And you know also that the corridor, Douala-Bangui, is a strategic corridor, and through that corridor, Cameroon also helped to contribute to normally all the operation facilities in the Central African Republic. I think, Mr. President, that this is the time also, and the special representative will know that one of the possibility to improve the image of MINUSCA, not only MINUSCA, one of the possibilities to improve the image of all peacekeeping is through what you call the QIPS program, Quick Impact Program, and the WAMS, Win the Minds and Heart. By the time the special representative present his budget to the UN, some of those QIPs and WAMS should be included in order to show also that by the time the MINUSCA is keeping peace, but MINUSCA also is participating to the well-being of the population. The QIPs
and the WAMS program, it should be then reinforced through the MINUSCA program. That's what I did want to say. Again, I congratulate you for what you are doing, and then I congratulate and encourage all actors who are helping our neighbors to recover. Once our neighbor recover, it will also our country recovering. We will do our best to continue to help. Thank you. Thank you very much, Ambassador, for your comments and for always your very wise recommendations and analysis. With the Ambassador of Cameroon, we come to the end of our speaking list. I would like now to give the floor back to the Special Representative of the Secretary General, Mr. Dai Moncoeur, and after I will give the floor also to the President of the Election Authority, Mr. Matthias Marouba, to answer questions that have been raised or to make a concluding remarks. Mr. Moncoeur, you have the floor. Hello, Moncoeur. Merci. Merci beaucoup, cher ambassadeur Hilal. Je voudrais remercier tous les orateurs qui ont bien voulu participer à cette réunion extrêmement importante sur la RCA. Comme je l'ai dit au départ, je suis là avec le ministre de la Défense et de la Reconstruction de l'armée et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui ont bien suivi, je crois, toutes les interventions qui ont été faites durant cette réunion. Je prends bonne note également de toutes les observations qui ont été faites, de toutes les recommandations aussi qui ont été faites par les différents orateurs. Et je voudrais saluer vraiment le soutien unanime à la République centrafricaine, leur volonté également de continuer à travailler avec la République centrafricaine, à l'appuyer dans tous les domaines pour aider ce pays à sortir de la crise et surtout également pour leur engagement à nous appuyer également dans notre travail en tant que mission des Nations Unies en République centrafricaine pour faire face un peu aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés et que nous souhaitons relever en coopération étroite avec le gouvernement. Je pense que les encouragements qui ont été faits au président, c'est des encouragements qui sont extrêmement importants pour que le président continue également à tendre la main pour le dialogue. Il a commencé, le dialogue politique, le dialogue républicain. Je voudrais aussi que ce soutien au gouvernement centrafricain puisse être un soutien continu, constant, parce qu'il y a la volonté du pays d'avancer dans le sens de la paix et du développement. Et ce pays a besoin de soutien aujourd'hui. Et je voudrais aussi souligner l'importance de la dynamique. On n'entend plus rien. C'est le représentant spécial. On n'entend plus rien. On a perdu le son. Secrétariat, s'il vous plaît. Secrétariat. We lost the audio. Hello? Hello? Vous m'entendez maintenant? Voilà. Donc, Yes. je voulais juste, je parlais un peu de la dynamique régionale qui est extrêmement importante. La Centrafrique a des voisins dont le rôle pour le règlement de la crise aussi est un rôle extrêmement important. Je pense qu'il faut continuer à mobiliser toute la région
aujourd'hui et surtout se féliciter également des initiatives qui ont été prises par le président Lourenço de l'Angola pour aider à la recherche de la paix en République centrafricaine. Je l'ai souligné dans mon intervention. Le président Touadéra est en Angola aujourd'hui à l'invitation de son homologue angolais pour travailler ensemble sur une feuille de route de sortie de crise, feuille de route que nous appuyons d'ores et déjà. Donc, il faudrait que la CAC, la Conférence des Grands Lacs et l'Union africaine travaillent la main dans la main pour que les initiatives régionales qui sont prises soient des initiatives concertées et qu'ensemble, on puisse, avec les Nations Unies et l'Union européenne également, appuyer toutes les solutions de sortie de crise. Nous avons parlé des élections locales qui sont essentielles. Et je me félicite déjà du soutien annoncé par certains pays d'appuyer les élections locales. Je crois que c'est extrêmement important. Et avec l'autorité nationale des élections et le ministère de l'administration du territoire et avec le gouvernement, nous allons aussi faire en sorte que ces élections puissent se tenir et que les ressources qui sont nécessaires puissent être mobilisées. Et je compte sur vous, cher frère Omar, pour que le Conseil de sécurité prenne en compte ces élections locales dans le cadre du renouvellement du mandat de la MINUSCA qui devrait intervenir au mois de novembre prochain. On va pris l'initiative d'organiser cette réunion importante. Et je voudrais également me féliciter de la présence du gouvernement à ce niveau ministériel très élevé, qui montre l'importance que le gouvernement attache également au travail que vous faites, monsieur cher frère ami, en tant que président de la Confédération centrafricaine, à venir visiter la Centrafrique. Je crois que vous y étiez l'année dernière, mais j'espère que durant cette année aussi, on vous verra ici à Bangui. Merci. Je remercie mon frère, le représentant spécial du secrétaire général, mon frère. Je vous promets, c'était prévu au courant de cette année, mais malheureusement, le Covid nous a empêchés de faire le déplacement. Mais c'est dans le pipe avec le secrétariat, Inch'Allah. Maintenant, j'ai le plaisir de donner ou de redonner la parole à Monsieur le Président de l'Autorité nationale des élections, Monsieur Mathias Morouba. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais, à la fin de cet entretien très important et de très haut niveau, me faire un devoir, celui de remercier tous ceux qui ont participé à cette vidéoconférence. Merci beaucoup pour l'engagement des uns et des autres, pour le soutien à la République centrafricaine et pour le soutien au processus électoral en cours et à venir. Je remercie aussi particulièrement Monsieur le représentant spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies à la République centrafricaine, Monsieur Mankengo, qui a bien voulu nous faire convier à ce débat de très haut niveau en la présence de leur Excellence, Messieurs les ministres qui sont à nos côtés aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont déjà soutenus et que je n'ai pas pu citer les noms parce que je voulais dire que dans le cadre des élections, nous avons reçu l'appui financier de plusieurs autres pays et certains sont intervenus actuellement dans ce débat-là. Je pense à tous ceux-là et à leurs populations qui sont à nos côtés et qui continuent de nous soutenir. Vraiment un grand merci au nom de notre président de la République, chef de l'État, M. Faustin Archange Touadéra, et de son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour continuer à nous soutenir. Et je remercie aussi son Excellence, M. l'ambassadeur Hilal. Je me joins à M. le représentant spécial pour vous demander que malgré le Covid, nous espérons vous voir ces jours-ci, sinon dans les plus brefs délais, en République centrafricaine. Et encore, merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos aimables propos.
Excellences, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, je ne prétends pas faire la synthèse de tout ce que nous avons entendu cet après-midi, mais je vais juste faire quelques observations. Tout d'abord, saluer la présence parmi nous d'un grand nombre de ministres du gouvernement de Monsieur le Président. C'est la marque de l'intérêt qu'ils apportent à l'appui des Nations Unies, mais également de leur engagement afin de travailler avec la MINUSCA, avec les partenaires et avec les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, pour aller de l'avant dans le processus déjà tracé grâce aux élections législatives présidentielles. Je voudrais également remercier le président de la commission des élections, l'autorité nationale des élections, pour les engagements qu'il a pris, pour le travail qu'il a accompli et brassé, et surtout l'assurer de notre appui et de notre soutien. Nous avons entendu de la part des États membres un témoignage pratiquement unanime. C'est un témoignage de soutien à vous, chers frères centrafricains, à tous les niveaux. C'est un témoignage d'appui. C'est un témoignage également de confiance dans la voie que vous avez choisie, la voie du dialogue, la voie de la solution politique, la voie de l'inclusivité, la voie de l'édification de l'état de droit, de l'impunité, de la démocratie. Vous avez un appui unanime de tous les membres de la configuration et au-delà. Vous avez également un appui matériel, logistique, parce que tout simplement, comme l'a dit mon cœur, la Centrafrique, elle est le cœur battant de l'Afrique. La sécurité, la stabilité de la République centrafricaine concernent la sécurité et impacteront la stabilité de l'Afrique entière. C'est pour ça que pour le monde, pour les Nations Unies, la République centrafricaine est très importante. Et c'est cette raison, je le confirme de mon côté, que les Nations Unies ne vous ont jamais laissé tomber. Pendant toutes ces années, pendant toutes ces rechutes, les Nations Unies sont parties et revenues, reparties et revenues. Mais cette fois-ci, ils ne vous abandonneront jamais jusqu'à l'aboutissement de votre processus, jusqu'à ce que pratiquement l'édifice de l'état de droit soit renforcé une fois pour toutes et que vous puissiez par vous-même prendre votre destinée, prendre l'orientation que vous souhaitez et surtout donner un avenir meilleur à toutes ces femmes, à tous ces jeunes, tous ces enfants qui aspirent à autre chose que la guerre, qui aspirent à voir des écoles plutôt que des manchettes ou des kalachnikovs, qui aspirent à voir des gens en civil, des médecins, des cols bleus, plutôt que de voir des combattants ou des jeunes qui sont en train de tirer les uns sur les autres. C'est donc aujourd'hui, je suis vraiment très impressionné, en même temps très, très heureux parce qu'il y a un engagement de part et d'autre, il y a un momentum qui est en train de se renforcer. Il est déjà là. Il y a encore quelques étapes. Il y a, comme cela a été dit par un des intervenants, bien sûr, il y a énormément d'éléments positifs, mais il y a également quelques tendances. Personne n'a intérêt à la désinformation ni à mettre en cause la mission des Nations Unies. Personne n'a à mettre en doute l'objectif de cette mission. Pourquoi elle est là? Et les Nations Unies, et les soldats des Nations Unies ont payé un lourd tribut pour sauver des citoyens, des civils. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas venus pour la guerre, ils ne sont pas venus pour décider à votre place, ils ne sont pas venus pour soutenir une partie contre une autre, mais ils sont venus pour ramener la paix, pour vous aider à vous prendre en charge, pour vous aider à ramener également cette cohésion sociale, la réconciliation, le dialogue, le règlement de tous vos problèmes par vous-même. La guerre en République centrafricaine n'est pas une fatalité. Il faut offrir au peuple centrafricain autre chose que la guerre. Ça veut dire la paix, la réconciliation, la justice, la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence et surtout permettre à ce peuple qui a tant souffert de pouvoir exploiter ses propres ressources. Le pays est riche par ses hommes,
par ses femmes, par son élite, mais également par ses ressources naturelles. Dieu vous a donné un pays riche. Alors, ne le détruisez pas. Dieu vous a donné cette richesse pour qu'elle profite au peuple centrafricain. Et je suis sûr que l'avenir vous appartient. C'est, comme je l'ai dit, comme cela a été assez clairement dit, exposé, autant de choses positives, mais je voudrais vous dire également, et là c'est comme une sorte de responsabilisation. Vous avez pu entendre de la part de plusieurs intervenants que la situation en en République centrafricaine demeure malgré tout quelque peu complexe, quelque peu compliquée par la récente situation. Toutefois, en prenant en considération ce soutien massif qui a été exprimé par la communauté internationale, l'engagement des Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEAC et d'autres organisations et partenaires, il y a lieu de mettre l'accent sur les appels qui ont été, sur tous les points qui ont été soulignés plus particulièrement. L'appel au dialogue, rien que le dialogue, aucune autre alternative que le dialogue qui soit inclusive et que personne ne soit exclu de ce dialogue. Deuxièmement, lutter contre l'impunité, s'assurer que tous les responsables des violations des droits de l'homme soient présentés à la justice et au droit. Respecter les humanitaires, ces gens qui sont là pour vous aider, pour soigner, pour rapporter l'assistance humanitaire, pour rapporter la nourriture, pour qu'ils ne soient pas mis, leur vie ne soit pas mise en danger, mais que ceux qui s'y attaquent, c'est comme si, quand ils s'attaquent aux humanitaires, ou ils s'attaquent aux soldats des Nations Unies, ben, ils s'attaquent tout simplement à la communauté internationale, aux Nations Unies directement. Apporter tout notre soutien à la MINUSCA. Comme je l'ai dit, la MINUSCA est là pour vous aider, pour vous accompagner, et je peux vous assurer, j'assure mon frère, mon cœur, je vous assure, Monsieur le Président, nous présenterons une recommandation au Conseil de sécurité pour lui demander de réaffirmer la continuité du rôle de la MINUSCA dans le processus électoral jusqu'à son aboutissement avec la tenue, Inch'Allah, dans les meilleures conditions des élections locales. Bien entendu, d'autres volets importants ont été soulignés, tels que la poursuite du processus de relèvement avec RCPCA, le renforcement de l'état de droit, la réforme du système de sécurité, le DDDR, le rôle des pays voisins, ça a été réaffirmé et je pense que la sécurité chez vous, la stabilité impacte impérativement le voisinage et c'est pour ça que nous saluons leur contribution. Je terminerai avec des mots de remerciement à mon frère, mon cœur pour ses efforts et son engagement, à Madame Denise Brown, à laquelle nous exprimons notre solidarité, ainsi qu'à l'ensemble des personnels civils et militaires de la MINUSCA. Je voudrais vous remercier, vous, Monsieur le Président Mathias Moluba, Président de l'Autorité nationale des élections, à Son Excellence ministre de la Défense nationale et de la restructuration de l'armée, Son Excellence le Contrôleur général de police, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Son Excellence, Monsieur le chef du cabinet du Premier ministre. Votre présence parmi nous démontre l'égard et l'importance qu'accorde la République centrafricaine aux travaux de cette configuration que j'ai l'honneur et le privilège de présider. Je peux vous assurer que je n'épargnerai aucun effort à vous accompagner, à frapper à toutes les portes, à prendre mon bâton de pèlerin pour soutenir, promouvoir, apporter le soutien à tout ce que vous faites et surtout, nous l'espérons, appeler à l'unité du peuple centrafricain, à l'agrégation de toutes les bonnes volontés et surtout à concevoir avec tous les partenaires un avenir meilleur, Inch'Allah. Le dernier mot, c'est juste pour demander à leurs excellences les ministres de transmettre mes respects, mais également le soutien de la configuration à son excellence, le président de la République. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous lui disons, nous sommes derrière lui dans ses efforts de réunir tous ses fils, les fils de la nation, les filles de la nation pour que ce pays enfin puisse jouir de la paix, la réconciliation, la quiétude et surtout la prospérité qu'il mérite. Avec ces mots d'optimisme, je l'espère, Inch'Allah,
Je vous dis au revoir. Merci à vous tous et merci à toutes les délégations, à tous les ambassadeurs qui nous ont accompagnés cet après-midi. Et à bientôt, Inch'Allah. Je l'espère à Bangui. Je vous en fais la promesse. La réunion est levée.